¿Ya Bueno, estamos? ya estamos Ok. listo. Y bueno, para iniciar, a mí siempre me gusta, antes de entrar como a la plática, Sí. hablar un poco sobre lo que hicimos en nuestro fin de semana. Sí. Entonces, ¿me puedes platicar tú primero qué hiciste? Pues bueno, am, últimamente he estado quedándome en casa, pero el Ok, fin de semana pasado sí salí con mis amigos ok, y pues salí con mi buen amigo argentino y con su amigo que ahora podemos decir que pues es amigo mío también, pero súper interesante. Fuimos a un restaurante italiano en la colonia Roma. ¿Tú sabes qué es la Roma? ujú, sí, Sí, ok, pues fue un lugar bonito, no tan caro, lo bueno. Entonces, buena comida y buenos precios. ok. La Pero, combinación perfecta. ¿y ese amigo argentino lo conociste en la universidad? O, No, no, no. Lo conocí acá hace como, como hace 7, 8 años. Tiene mucho tiempo. Creo que mm, nos lo conocí en un intercambio de idiomas o en una cosa así. ok. Bueno, una cosa, creo que dijiste restaurante y bueno, Ujú. decimos restaurante en... Acá se dice restaurante. Ok. Bueno, en español es restaurante, pero algunas personas dicen restaurante. Pero Mm. bueno, cada quien, ¿no? De hecho, antes decía restaurante, pero acá me dicen, restaurante. Bueno, aquí en Veracruz nosotros decimos restaurante, no decimos Ujú. restaurante. Bueno, es diferente, pero esa salida que tuviste con tus amigos, ¿fue el Ujú. sábado o el viernes? Sí, el sábado en la noche, sí. Y luego pasamos a mi bar favorito, que tiene muy buena música y pues buenas bebidas. Aunque soy Ok, sencillo en eso, tomo como la cerveza, ok, casi solo eso. interesante. Bueno, yo en mi fin de semana no hice mucho porque no sé si te dije, pero Te mudaste. ajá, exacto. ¿Cómo Me estuvo la mudé. mudanza? Un poco estresante porque el Ah, día de la mudanza había mucho norte, entonces el tiempo no estaba tan bien el clima, pero ya por fin estoy en la nueva casa con mi familia, uh, entonces estamos muy contentos, pero sí fue un proceso muy estresante porque como había norte y tuvimos que cargar algunas cosas, luego acomodar todo en la nueva casa, entonces, pero agradecidos que ya estamos aquí. Ujú. Y había eso fue norte, ¿qué el es eso? sábado. Norte como aire, mucho aire, Mm, ok. mal tiempo. Ah, Ujú. entiendo, ok. Pero siempre ¿Nunca es una habías cosa. escuchado el norte? No. Es cuando hay mucho viento y la tierra vuela, te puede entrar en los ojos. Ok. ¿Sí? No, no, esa palabra no sabía. Ok, No conocía, bueno, amigo. norte. Y bueno, ¿tienes algún plan para este fin de semana? La verdad, no, 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 no. Como si sale algo, pues sale en el último momento, algo por el estilo, pero como algo bien definido, planeado, Ujú. no. Mm, ¿Con tus Pues, amigos nunca planean antes? pues a veces, si es un como viaje o una fiesta en la que vamos a invitar a muchas personas, sí, pero Mm, como si es plan de salir tranquilo, pues a ver qué a ver qué salga, ¿no? ok, como el mero momento, ¿no? Mm, Mm, sí, a veces pasa que estoy en casa trabajando en algo, estudiando y es un viernes, por ejemplo, y ujú. luego me dice un amigo para salir y desde ese momento pues se arma la fiesta. Ok. Bueno, en mi caso es diferente.
con mis amigas como que nunca podemos organizarnos. O sea, si Mm. hacemos algo como que al mero momento, nunca se hace. Tenemos que planearlo como una semana antes o unos días Ah, antes como si para fueran poder. alemanas. Sí, sí. No sé por qué, pero nunca podemos organizarnos. Es que también somos un grupo un poco grande de amigas, Ah, entonces cada quien tiene como sus cosas o algunas trabajan o algunas, no sé, hacen actividades en la tarde. También por eso es un poco difícil. Bueno, ustedes pues también cada quien trabaja, ¿no? claro. Entonces, la mayoría de tus amigos vienen de la prepa, de la universidad, ¿o de dónde? Ujú. Tengo más amigas de la prepa que de la Ajá. universidad, pero bueno, y también de la secundaria. Aquí en la Ah, universidad, mantienes tus amigos, qué bueno. sí. ¿Tú también o no? Pues sí, como los de antes, mis mejores amigos siempre pues los tengo. Am, sabes que a lo largo de tu vida pues vas conociendo gente, pero como son los mejores amigos que mantienes a tu lado, o al menos Sí. pues Bueno, hablando. también pasa que cuando tienes como tu mejor amigo, con el paso del tiempo, como que puedes perder esa comunicación, ¿no? Porque es parte de la vida, como nueva Claro. gente viene y gente que tenías pues se va. Es Mm, normal, ¿no? eso sí, tus amigos, o sea, se casan, tienen hijos, entonces la dinámica cambia, pero pues a final de cuentas, pues mantienes una buena relación, aunque no estés como hablando con ellos todo el tiempo como antes. Ujú. O aunque no los veas todo el tiempo, ¿no? Pero Claro. bueno, yo en esta clase quería como platicar un poco sobre experiencias o recuerdos de nuestras vidas. Mm. Entonces, para empezar, bueno, yo mencioné que me mudé de casa, me gustaría saber cuándo o a qué edad te mudaste tú de tu casa, o sea, que ya no vivías con tu familia, que te fuiste a vivir solo. Ujú. Sí. Em, pues cuando cumplí 19, pues unos días después me mudé para la universidad para mudarme a mi dormitorio. Ok. Entonces, Ujú. esa fue la Ahí, primera vez en la que sí me mudé bien ok, de la casa. ok, Y pero sí, recuerdo después, eso. ok, pero fue difícil para ti porque, bueno, yo no he tenido la oportunidad de vivir pues sola, o sea, de mudarme, pero tú que a los 19 años, que es, bueno, estabas joven, ¿fue difícil para ti como dar ese paso? Am, pues siempre tenemos el miedo de lo desconocido, Ujú, ¿sabes? Entonces fue algo emocionante y daba miedo a la vez, pero ujú, como no me sentía así como, oh, no puedo, no puedo. Obviamente como estaba yendo pues, a la ciudad en donde se encuentra la universidad, entonces pues tenemos esa idea en Estados Unidos de cómo salir de la casa, ir a la universidad y estudiar y ya vivir, o sea, por tu cuenta. No, no por tu cuenta, porque te ayudan, sí, pero pues solo sí. digamos. Okay. Sí, yo he escuchado eso, que en Estados Unidos como que tienen esa mentalidad de que te tienes que ir a vivir solo ya desde una temprana edad. Pero aquí en México es diferente, porque hay Claro. personas que después de la universidad están trabajando y aún viven con sus papás. Obviamente pagan, pues no sé, la luz o pagan el internet, o sea, ayudan con los pagos, pero siguen Ujú. viviendo con los papás. No sé, ¿tú qué piensas de eso? ¿Crees que está Claro. bien o Uf. no tiene importancia? eh, es muy interesante la pregunta porque de hecho estaba pensando eso porque pues me mudé de la casa a las
cuando tenía 19 y tuve que mudarme, o sea, tuve que regresarme a casa por Mm, cuestiones, pero como esa primera vez salí a los 19 y, por ejemplo, ahora vivo con mi primo y él tiene 31 años y es de aquí y ujú. pues vivía con sus papás todo el tiempo antes de que se Ok. mudara. Entonces, pues Mm, son cosas culturales y no creo que sean algo malo, pero simplemente así es. Entonces, pues a mí me ujú, gusta que haya vivido fuera de la casa, o sea, desde una edad temprana, pero pues bueno, son cosas distintas y entiendo eso y cada aspecto, o sea, cada lado tiene su importancia, su valor, porque si es algo genial vivir con tus padres y compartir ese tiempo con ellos, que a lo mejor no tenemos los que crecimos en Estados Unidos, ¿sabes? ujú. Más bien por eso. Ok. Bueno, aunque también yo siento que sí, es algo padre vivir con tus papás, poder convivir con tu familia, pero Ujú. también es importante como tener esa independencia, ¿no? O sea, de aprender a vivir solo, saber cómo es que tener que pagar, no sé, ya sea una renta o una Claro. casa, la luz, el internet, el agua, porque esa es como la realidad. Y siento Ujú. que si te quedas mucho tiempo viviendo con tus papás, nunca vas a poder como aprender o experimentar. En algún momento te tienes que ir, ¿no? Claro. De la casa. Sí, Entonces, no yo creo que sé. depende de la persona, por ejemplo. O sea, hay personas que sí podrían hacer eso simplemente por costumbre de vivir con sus papás casi toda la vida, que no saben cómo hacer las cosas, pero como ya que sales, aprendes muy rápido cómo hacer la cosa, como, ok, bueno, tengo En que eso pagar sí. renta, pagar la comida y pues bueno. Entonces, Sí. cuando salgas de la casa no creo que tendrás problema. Espero que no, porque Mm. sí me da un poco de miedo, pero mi plan es como ya terminando pues de estudiar, quiero mudarme, o Ah, sea, yo genial. sola, pero Ajá. me... ¿Y piensas quedar viviendo en tu ciudad actual o quieres mudarte a otro lado, a la Mm, ciudad, quizá? es que Veracruz es un lugar muy bonito, Ajá. pero no me gusta tanto. Entonces Mm. me gustaría vivir en otro lado, pero principalmente en otro país, no en Ah, México. ok. Pues, Con... ajá. Ujú. Pues como digo, pues la vida em, es larga y hay chance para experimentar. O sea, todo el tiempo Sí, me preguntan si extraño Estados Unidos y la verdad es que no, porque nací ahí, crecí ahí y pues ahora estoy viviendo en México y pues hay tiempo para vivir acá, vivir allá, quizás vivir en otro lugar. sí. Entonces, pues bueno, si es algo que quieres, pues adelante y por ello. Gracias. Pero bueno, ahorita tú estás viviendo en México y te gusta mucho, pero si tuvieras la oportunidad de un futuro vivir en otro lado, en Ujú, otro país o en ujú. otra ciudad, ¿en dónde te gustaría? ¿Cómo lo has pensado? Am, sí, pues me gustaría pasar tiempo en Moscú, por ejemplo. Ok. Am, pues ya sabes que estoy aprendiendo el ruso y Ujú. pues me fascina eso de Rusia, de la lengua y de la gente, me parece buena onda y me gustaría repetir la experiencia que he tenido así viviendo en Ok. México, pero Ujú. en otro país y pues aparte de México, pues Rusia es el país que más me llama la atención, pero ahora más me llama la atención más hoy en día porque pues ya he vivido en México mucho tiempo, me gusta, pero como pues ya agarré la onda. Sí. Ahora viene otra nueva cultura, otro nuevo país, ¿no? A Ajá. mí, la verdad, me gustaría tal vez vivir en Alemania. ¿En Como serio? que sí.
Dime por qué. Sí. Mm, me gusta Interesante. el idioma se me hace muy interesante, ¿Sí? aunque nunca lo he aprendido, no sé alemán, pero me gustaría. Y me da curiosidad como ver o aprender un poco sobre su cultura o cómo ¿Verdad? son las personas allá, porque he escuchado que son un poco serios, como, no sé, ¿sí? No, pues puede ser. Yo tengo la impresión de que como son así de estrictos y Ujú. sus Como que maneras son y... serios, ¿no? Yo siento que son así porque tuve un alumno alemán y me dijo que sí, o sea, las personas son muy serias, Ajá. no frías, pero sí como que, no como México. En México Mm, puedes ver que las personas son como muy alegres mm, o amables y hay un extranjero, no sé, en un restaurante, en una tienda, como que tratan de ser amables, como mm, incluirlos. Y me dijo que en Alemania no es tan así, pero no sé, también los paisajes he visto sí. en internet y me gusta mucho. Entonces, tal vez. Sí, o sea, de nuevo es una cuestión cultural. Por ejemplo, si le hablas a un ruso, a lo mejor al principio va a parecer que es una persona fría, pero pues simplemente tarda uno en agarrar la confianza y Ujú. después de eso, pues te das cuenta de que por lo general son personas cálidas, buenas, pero al principio como tardan en como, no, En entrar, ¿no? En confianza. sí, y es un punto soy igual. Por ejemplo, si una persona se me acerca en un bar, no soy así de amigable, aunque sea, Ujú. no sé, como una chica muy guapa o Ok. algo así, pero como si alguien se me acerca en un lugar, pienso Ujú. como, ¿qué quiere? O sea, no ¿Qué soy así pasa? de, oye, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué Sí. onda? Ok. O sea, tú eres como, ¿eres extrovertido o te consideras introvertido? Mm, interesante. ¿Cómo me Ujú, ves? ¿Tú ujú, qué opinas? No sé, porque cuando empezamos con la primera clase y así, yo te sentí como extrovertido, pero no sé si seas así o si en realidad eres introvertido. Am, yo Yo me describo como una persona que tiene sus momentos de introvertido y de extrovertido, pero caigo en la parte media básicamente porque, Ok. o sea, puedo ser social, pero no así como, nunca he sido la vida de la fiesta. A mí me gusta en la fiesta estar ahí, pues, hablando, practicando a gusto, pero no quiero como toda la atención. Ok. No te gusta ser el centro de atención, ¿no? Qué curioso, ¿no? Porque estoy haciendo un en vivo en donde Sí, sí. soy el Un poco centro de raro. atención. Bueno, sí, yo también soy como tú. Yo me considero que por momentos puedo ser introvertida y Ujú. en otros momentos puedo ser como extrovertida, Ok. aunque siento que la mayoría del tiempo soy introvertida, De hecho, pero como eso veo, porque sí. como, sí, algo parecido ah, a como soy yo, por ejemplo, porque siento que eres sociable, pero siento que como, pues, te gusta estar en tu onda, a mí me gusta también, y pues, en tus cosas, y Ay, no tienes que estar ahí platicando con toda la gente todo el tiempo. ujú. Ay, no sé si fui yo, pero como que no te escuchaba. Mm. Dijiste que sientes que qué, que soy como, Sí, siento que tienes tus momentos de ser introvertida o de mm, introspección, ok, pero se nota que eres sociable, pero yo veo los dos lados en ti, la verdad. ok. Es un punto básicamente eso. A mí me han dicho que me ven más extrovertida que introvertida. Es Mm, que das la impresión de introvertida porque hablas muy tranquilo y, o sea,
cuando Ujú. hablas es algo muy tranquilo, no hablas así como... "Ah, la, 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 la". Por eso Ok. como... Ujú, bueno, pero aunque en realidad, no sé si a ti te pasa esto, pero a mí al principio me cuesta mucho trabajo hacer amigos, como ¿En serio? que sí, por ejemplo, en la universidad, que era un lugar nuevo, me costó mucho, como empezar a relacionarme. No sé si a ti te Ah, pasa eso al sí, principio. claro, claro. Am, eso me pasa mucho aquí, por ejemplo, como a lo mejor si estoy en grupo, no soy el que está hablando y a lo mejor, no sé, pueden pensar que soy muy callado o hasta mamón, pero no, no es Sí, así, simplemente como, pues tengo que como estar a gusto y luego platico más, entonces yo creo que como cuando la gente empieza a hablar conmigo, se dan cuenta de que, es un tipo buena onda, simplemente pues al inicio no hablaba mucho y así soy yo. Pero en esos instantes como ese, tenemos que hablar sí o sí, entonces como sí. el lado como más practicador sale de mí. Sí, pero, por ejemplo, si estás en un lado que no conoces a nadie, ¿tú eres la persona que se acerca para ser amigos o esperas a que alguien se acerque a ti? Quisiera ser esa persona y quiero serlo, y tengo que trabajar más en eso, pero Ujú. básicamente como si se da la situación, entonces pasa, pero como por lo general no soy como hablándole a todo el mundo. No soy así. Ok, sí, yo tampoco soy así, yo por lo general nunca me acerco y está ¿Nunca? mal, no, al Sí, quiero principio, hacerlo, o sea, como que te dan más. ganas, pero algo como que no me deja. Entonces, me gustaría como que empezar a hacer eso, porque es importante también nosotros acercarnos, no solo esperar a Claro, que alguien se acerque, ¿no? claro. Y es una meta que tengo para el año, o sea, ser más como proactivo en ese sentido. Ok. ¿Y cómo piensas practicarlo o ponerlo en acción? Mm, a lo mejor meterme en cursos en grupo o tomar clases de algo y simplemente ser un poco más sociable, más pues platicador, más amigable. Ok, bueno, sí, O está. si estoy en un bar, puedo como iniciar la plática. O sea, a veces lo hago, pero no con la constancia con la que me gustaría hacer. Sí. Y bueno, hablando otra vez sobre experiencias, me gustaría saber si tienes como algún recuerdo de alguna salida con amigos que para ti haya sido increíble esa salida o esa experiencia con amigos. No sé si Uf, tienes alguna. mm, uf, pues seguro que sí. A ver, La más mm, reciente para que sea más fácil. am, pues tuve esa salida buena, pero algo que puedo pensar es hace unos años con ese Ujú. amigo y con otros amigos fuimos a, ¿cómo se llama? Xochimilco. Ah, ok. Ujú. Sabes que tienen las lanchas ahí y te llevan Sí, por los canales. un recorrido. Sí, Ujú. estuvo bonito eso. Em, había música porque los mariachis tocaban mientras como andaban en ese, como, no sé, lancha o barquito. Ajá, como un barquito. Ujú. Ok. Ajá. Y pues te preparaban micheladas y toda la cosa y estabas ahí en una mesa, en una ah, barco y pues es una Ujú. experiencia muy agradable y muy mexicana. Sí. Entonces, ¿Era tu como, primera vez? no, yo fui cuando era niño, pero como fue la Mm, primera vez en muchos, muchos años. ok. Bueno, cuando eras niño no te acordabas tanto, ¿no? Sí recuerdo, pero como, o sea, en ese entonces tenía 12, entonces cuando tienes esa edad puedes recordar cosas, entonces como Mm, no es como si tuvieras 3, por ejemplo.
Bueno, bueno, aunque yo luego no recuerdo muchas cosas de mi infancia, pero sí, depende como la situación, ¿no? O el recuerdo que tengas. Pero entonces, ¿ese consideras que ha sido como que uno de los mejores momentos con amigos? Un buen recuerdo. Otro buen momento fue en el 2014 cuando mis amigos de la escuela de español fuimos a Mazunte y Ok. salimos de la ciudad como a las 2 de la mañana para pues llegar bien y hay una expresión para, por ejemplo, si no quieres estar en el tráfico, entonces sales como horas antes de que haya tráfico para como Ujú. no estar esperando. Hay una expresión así. Mm, no sé. Bueno, podríamos como ocupar, ¿conoces algunos dichos Puede o ser, a ver. refranes? Al que madruga, Dios lo ayuda, o algo así. Sí, eso sí sé, pero más bien es como simplemente queríamos salir unas horas temprano porque si saliéramos unas horas después, entonces estaríamos metidos en el tráfico y tardaríamos mucho más tiempo de lo querido. Mm, es que no sé alguna expresión, creo que no. Ok, Mm, entonces, ¿cómo lo dirías tú en esa mm, situación? pues que quisimos, o sea, como describirlo, o cómo. O sea, si estuvieras en esa situación, Ujú. ¿cómo lo podrías describir? Pues yo diría que nos levantamos muy temprano para no agarrar tráfico, Ah, diríamos así, sí. no agarrar tráfico. Ujú. Y pues bueno, él sube con un holandés y él Ok. manejó como loco. Entonces estábamos ahí Ok. en las carreteras, él manejando como loco y me sentía como así como, como brincando por todas partes, pero estuvo bueno el recorrido porque ya como mm, pues la vista estuvo hermosa y pasamos por unos pueblos y comimos tlayudas y eso Ah, estuvo muy ok. bueno. Ujú. ¿Y el holandés le gustó como que ese viaje o ese recorrido? Sí, sí, sí. Es muy aventurero ese, ese Ok. chico. ¿Y Pero aún te llevas con él o no? no, no, casi no. No, no, yo creo que todavía vive en México, pero como pues pierdes el contacto a veces. Ok. ¿Ibas a decir algo? No, pues simplemente es un recuerdo bonito. Llegamos en la noche y recorrimos el pueblo y el día siguiente fui a nadar y pues casi me muero nadando porque las Ok. olas estaban tan fuertes que me Ujú. llevaron y pues uf, fue un momento Ok. de peligro, la verdad. Ok, pero sí sabes nadar, ¿no? Sí, bien. Ok. Y bueno, ahora yo voy a Sí, decir por favor, quiero algo, ¿no? saber. Es una pregunta difícil, la verdad. Bueno, yo nunca he tenido ningún viaje con amigos, Ujú, entonces los únicos recuerdos o experiencias que tengo han sido aquí en Veracruz. ujú. Pero creo que uno que más como recuerdo, que fue muy reciente, fue que tuve una pijamada con mis amigas de la secundaria, Ah, porque no las veía hace mucho tiempo. Entonces nos reunimos todo el grupito y estuvimos, bueno, fue como para celebrar la Navidad. Tuvimos una cena navideña, ah, un intercambio de regalos y también estuvimos tomando un poco de vino, ah. de Bacardí. No sé Ujú. si conoces el Bacardí. Bacardi, No me gustó, no, pero... con razón. y también vimos, creo que una película y estuvimos platicando sobre cosas de la vida, Ujú. de no sé, de novios, parejas. Entonces fue algo muy bonito porque la verdad ya extrañaba estar reunida con todas
con Claro. el grupito, ¿no? De siempre, de todos los días en la secundaria. Entonces, es un recuerdo muy bonito para mí. Ah, qué bonito. Y además, durante ese tiempo de pandemia, me imagino que has estado más aislada de lo normal. Ujú, exacto, sí. Por la pandemia, bueno, yo creo que como todos, ¿no? Que al principio de la pandemia no queríamos salir a Claro. ningún lado, entonces estábamos muy aislados de nuestros amigos y de nuestra familia, pero ya de un tiempo para acá, como que yo creo que ya la mayoría se sigue cuidando, pero ya decide salir, ¿no? No sé Ujú. si también tú de que ya como que tratas de volver a la normalidad. Claro. Me imagino que ya te vacunaste, ¿no? Tengo las dos vacunas, pero me falta la otra, porque son las tres. ¿O tú ya tienes las tres? No, no, no. Solo como, yo creo, las personas de como que tienen como 60 y adelante tienen eso, 50, no Mm, sé, pero a mí no me, a mí no me ha tocado. ¿Pero tienes las dos? Sí. ¿O solo ¿Cuál cuál te te puse? dieron? Sí, yo también quiero saber. Bueno, Sí. a mí me tocó la Pfizer. ¿Y a ti? Ah, sutura. A mí me tocó Mm, la Sputnik. Esa te daba como que muchos como síntomas, ¿no? Cuando te la ponías. Casi no, o sea, tenía temperatura y hasta ahí todo Ok. estuvo muy bien. Pero, ¿por qué no te pusieron la Pfizer? Porque dicen según que es como la mejor o algo así, ¿no? Am, am, yo creo como las personas que tienen como 60, 50, pues, am, pues les dieron la Pfizer en sus años, para las personas de sus años 30, principalmente nos dieron la Sputnik. Y como Ok. los de como los años 20 como les tocó la China. ¿Cómo se llama esa? No recuerdo. Sinovac, creo, Sinovac. No, ¿verdad? Algo por el No, estilo, no no me recuerdo. acuerdo. Pero en la Ciudad de México se tardaron mucho en poner las vacunas. O creo que allá fue más rápido, ¿no? Sí, sí, más o menos rápido. Rápido entre comillas, pero yo creo que la mayoría estamos va, pues, Mm, vacunadas. ¿Vacunados? Ujú. Vacunados. Bueno, algunas personas no, porque tienen miedo de ponerse la vacuna, no quieren como ponérsela, ¿no? Sí, lo chistoso es que, por ejemplo, en Estados Unidos no aceptan la vacuna rusa, pero en Rusia sí la aceptan. Entonces, para ir a Rusia estoy bien, porque mira, Qué bueno, sí. tengo la rusa. O sea, en Estados Unidos no la aceptan. No, si por ejemplo, si quieres viajar a Estados Unidos y si tienes la rusa, según yo, no puedes entrar, tienes que tener una aceptada de Estados Unidos, por ejemplo, la Pfizer. Entonces, te tocó Sí voy a suerte. entrar. Hoy no sabía eso, no sabía que no podías entrar dependiendo de la vacuna que tenías. Pero Según yo. entonces, ¿qué puedes hacer? O sea, ¿te tienen que volver a vacunar o cómo? Yo tengo ciudadanía allá, entonces Ujú. ah, no me pueden decir que no entro. Ok. Ok, si eres un turista, ahí sí te pueden decir como que no puedes entrar, ¿no? Ujú. Ok. Pues sí, tienes que tener todo en orden. Bueno, sí. Y bueno, ya dijimos como que nuestra mejor salida con amigos y así. Y ahora me gustaría saber, para que platiquemos, como, bueno, los 5 minutos que tenemos, alguna experiencia de viaje, pero puede ser solo o con familia o con amigos, pero algún Ajá, viaje que te haya gustado mucho. claro. 3 años, hace 3 años fui a Las Vegas Ok. porque iba a tocar un grupo que a mí me gusta mucho, que se llama Interpol. Ok. ¿Los ubicas? No, Es, pero es, es rock indie, básicamente. sí. Y tenía un alumno de Rusia que vive en Las Vegas, entonces le dije, oye,
¿está bien si me quedo contigo y vamos a ese concierto? Y me dijo que sí, entonces me quedé como 4 días con mi alumno, Ok. que a veces tus alumnos pueden ser amigos, lo bueno, Ujú. eso es lo bueno de italki. Sí, Entonces me quedé con él, me enseñó Las Vegas, um, unos cañones, no el Gran Cañón, desafortunadamente, pero ok. algunos, y vi la ciudad y estuvo interesante porque, o sea, Las Vegas es una ciudad muy famosa y pues por Mm, fin pude visitar. ok. Pero fueron al concierto juntos, ¿no? ¿O Ujú. solo tú fuiste? Uh, sí, fuimos juntos. Ok. Pero, bueno, ¿cómo le haces como para, por ejemplo, a tus alumnos decirles, ay, me podría quedar en tu casa, ay, porque yo tengo un amigo que igual es maestro de italki y es de Veracruz, y él, bueno, vi que un alumno vino aquí a Veracruz a su casa, pero ¿cómo hacen como para tener esa confianza de preguntarles como, ay, ¿puedo ir allá Ah, a tu casa? claro, es que con ciertas personas te das cuenta de que esa persona podría ser amigo, porque en realidad es amigo, porque platican 1 o 2 veces a la semana, Ujú. pues tienes buena relación y como te da la impresión si sería aceptable hacerle la pregunta o no. Ok. A mí la verdad, no sé, como que me daría, me daría pena. ¿Me Ay, ¿me escuchas? escuchas? Sí, ahora sí. Sí, o sea, a lo mejor hoy en día me daría pena, no sé, pero como me lo llevaba tan bien con él que ni lo pensé, le pregunté, me dijo que sí, no hubo problema y pues nos la pasamos muy, muy bien. Ok. Sí, a mí me gustaría hacer eso con alumnos de otros países para Ujú. viajar, pero no sé, espero en algún momento como entablar esa relación como para poder preguntarle, oye, ¿qué pasaría si voy allá? O no sé. Ajá. Pero bueno, ahora yo voy a decir como el mejor viaje o la experiencia de viaje que he tenido. Claro, puedes solo decirlo. Simplemente dímelo. Ok. Am, bueno, yo no he viajado mucho, porque la verdad yo no viajo mucho, pero creo que fue cuando mi familia y yo fuimos a Cancún. Mm, No, sí, no has sé si el ido. de Cancún o el de Los Cabos. Ah, Mm, ¿no bueno, creo sabes que cuál? mm, creo que el de Los Cabos. Voy a escoger el de Los Cabos. O sea, hay una diferencia, Jimena. Sí. Pero bueno, Los Cabos, voy a escoger Los Cabos. La verdad, la primera vez, bueno, solo he ido una vez, pero el primer momento que vi, como que era muy desértico, Ujú. entonces dije, como que no me gusta mucho el calor a mí, yo Sí. prefiero el frío que el calor. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué tal, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho porque, no sé, bueno, creo que sí sabes que en Los Cabos es común como tener una experiencia con camellos, subirte a los Mm, camellos. Entonces tuvimos como un recorrido y estuvimos en los camellos mis hermanos y yo. Y fue algo muy divertido porque hicimos como algunos juegos, estuvimos recorriendo, conocimos a nuevas personas y recuerdo que eso me gustó mucho. Y también tuvimos un paseo en un como tipo barco y había pues más personas, otros turistas y pues sí me gustó mucho porque estuve conviviendo con mi ujú. familia, ¿Y la comimos. comida es diferente allá? Más o menos es la misma. Pues es casi lo mismo que obviamente el sabor es diferente pues cada como lugar tiene su propio sabor, pero es casi lo mismo. Bueno, aunque allá no hay, creo que allá no hay como picadas o
gordas de dulce o así. Es un poco diferente. ¿Mm? Ajá. No, pues tengo ganas de ir a Los Cabos. Dicen que es muy turística, que allá hay Sí, mucho gringo. sí, igual en Cancún, en los dos, es muy turístico. Y bueno, ya estamos casi al final. No Sí. sé si quieras agregar algo. No, solo gracias por la plática y por tu tiempo. Gracias a ti y nos vemos la próxima semana. Así es. Nos vemos, Jimena. Adiós. Bye. All right, then. What's up? How are we doing, guys? We got some people here. Cool, cool, cool. How are we doing? Let's check out the comments. Hola, JR. Burke, ¿qué onda? Language Learning Lover, ¿cómo estamos? What's up, JR? How you doing, man? Thanks, Perk. What are you up to right now? Chilling? Yeah, that's a good thing about going to Russia. I'm not going to have any problems with the vaccine. I've got my Sputnik. Oh, nice. I'm on the big screen already. That's cool, man. That's cool. Where are you from, JR, by the way? On the big screen. Yes, that's awesome. I love it. Thanks, Perk. Yeah, I was looking forward to this one. Actually, I was like, yeah, I'm trying to keep. I'm actually keeping it pretty consistent with my Spanish, even if it's like not like a crazy amount every day. I've been getting the Spanish back in. I started a famous a book of short stories yesterday. It's Mexican. Seems pretty interesting so far. Originally from Okay. Originally from Indonesia. Nice, nice, man. Cool. And remind me, what languages do you study? I want to say Japanese for some reason, but I could be wrong. And how's your Spanish going, Perk? Are you just messing with other languages more so at the moment? Mm. 1 second. It's called El Principio de Placer de Jose Emilio Pacheco. And this is kind of one of those famous modern Mexican pieces of literature. Right now I'm studying French, but I'm conversing with teachers in Spanish. Oh, cool. Nice, nice, man. So you can get a little bit of Spanish in with the live sessions. I know Perk lives in Spain, so he knows Spanish as well. And how's your Spanish going? How's your Spanish going, both of you? I'm not gonna lie, these streams are motivational, but because your Spanish is so good, it makes me realize how much my Spanish sucks compared to yours. Yeah, that's one of the rules of life, my friend, is to compare yourself to who you were yesterday, not who someone else is today. That's a Jordan Peterson quote that I really like to live by. You know, for example, I have a uncle here in Mexico, and he's a very well-known linguist, a Spanish language linguist, and
I was taking classes at the university, and some of my teachers were his students. So it's like, imagine if I compared myself to kind of my uncle's, path. He would be here, and I would be here always, and I could never even get close to where he is at. So you just gotta stay in your own lane, appreciate your own progress, be inspired by others, but be inspired, not disappointed or feeling kind of let down or demotivated. But hopefully one day my Spanish will be as good as yours if I converse enough. Just spend time with the language, my friend. That's all. I'm going through this right now in Russian. As thanks, Timothy Douglas. Thank you, my friend. It's good to see you in here. Thank you for being here. I really appreciate that. Be nice to chat with you one day. I would really like that. Maybe we can get that going one day down the road. But yeah, I mean, for example, there were some points in the class where, I felt like I had to really use the language, or basically what I'm trying to say is that Spanish hasn't been so present with me for some time, and I'm really trying to bring it back. But now I'm seeing, like, in some areas where I may have some momentarily limitations, and that's kind of why I wanted to start this back up, just to kind of work through them, start expanding. So, just how it is. But right now, I'm studying Russian, and I've I've found a course from the St. Petersburg. They did a course, right? It's through Coursera, and I'm studying some grammar, and it's pretty interesting because I feel like, oh, Russian's is really interesting. This really interesting puzzle, and now that I'm getting more kind of grammar help, it's kind of becoming clear, and I feel very kind of inspired by that. And this year, I really want to go to Russia, whether it's in the summer, but by the end of the year, or at least for New Year, like, I got to make it happen because my Russian deserves it, and I deserve it too. Do I ever get tempted to speak Spanglish sometimes? This is interesting. I know a lot of people that are from, let's say, the US that speak Spanish do have this, but I'm actually kind of happy that, for example, you know, I don't have this going on. I wouldn't really want to do this. I have my English and I have my Spanish, and it's interesting because, I may have some struggles with Spanish here and there, but it's Spanish. It's not. Has nothing to do with Spanglish, because those worlds for me have been completely separate. United States, English, boom. Mexico, Spanish. So at least when I speak Spanish, although it's a non-native Spanish, it's a pure Spanish. So that's pretty cool. I've been reading a linguistics light book, El Árbol de la Lengua. Pretty funny book and lots of interesting factoids about Spanish. If you want a really good book to learn about Spanish, shoot, there's a book called I think it's called The 1,001 Years of the Spanish Language. Man, if that is the book to read if you're interested in knowing, the history, how things evolved, developments. Really, really interesting, and it's easy to read. It's not supposed to be one of those kind of upper linguistics books. It's made for the general population. Highly recommended. Of course, you have to. I don't know if they have a English version, but the Spanish version will be easy to find. And Timothy Douglas, how has your language studies been going? What are you currently studying now? You always got a bunch of languages going on. Timothy Douglas, this guy's a really good example for language learning too, because I don't know if you guys are on Twitter, language learning Twitter. If you are not, you should be. He is constantly practicing whatever language he can there, and you can tell he really loves it. And he uses the internet to really be able to practice his languages, and it's quite nice. That's one that I really recommend. You butcher a lot of languages simultaneously. I really want to start kind of practicing my Russian writing, and I know that I can get some practice in on Hello Talk, but
for me, it's hard to stay consistent on HelloTalk because there's just so many variables. But I bought like the upgraded version and told myself, all right, I'm gonna use it, and nope. But it's a good resource. I just gotta stay with it. But there's not one in particular that you're studying or that you're actively studying, or you just kind of on chill mode with your languages. I think we all go through those points of butchering languages. Let's have a chat in Russian one of these days, then. Ugh. Maybe. I forgot to ask your last term, what is your opinion about Ukrainian Russian? Because Spanish is such a big language. It has a lot of varieties, but Russian is also a big language. So in terms of Ukrainian Russian, I don't know so much about it. I know that there's some kind of differences in the sounds. I can imagine that there's just some different words because that's what happens when you speak a language in a different country from its origin. But like I said in a YouTube short, maybe you saw it, is one of the fun things about learning the language is that you kind of like your home, let's say, language that you learn. Let's say your home base. I mean, from Mexican Spanish or Russian from Russia, but from there you can kind of delve off into different worlds of that language, and that's super fun to explore. So although I'm focusing on Russian from Russia, every dialect of a language spoken is worthy, is great, is interesting. So I would love to explore it. Of course, I want to take my trip to Russia first, and then once I go there, then of course Ukraine would be kind of top on the list. With Spain, I would say like Spain, Ukraine. After Russia, that's kind of it for me. Speaking of Spanish, my mom used to say English all the time. In French, it's the same thing as a merendar. So she'd say, "It's good time. You want to go?" Chilling and butchering. I just integrate the language in my everyday activities, so I practice without stress. Isn't that the way to do it? Like, have a life built around language learning? I know you talk about how to integrate that with your own job, and I think that's really great. For me, the whole I don't have time thing, it's hard for me to listen to that because language learning is something I really want to do, and it's like, all right, I have my time to study my languages, but when I'm cooking, I've got something in. When I go for a walk, I have something in, but I also know when to not have something going in my ear, but that's another topic. What do you think of the idea of delaying and speaking and simply receiving comprehensible input for an extended period of time produces a better end result, pronunciation fluency? Okay, so yeah, this is an interesting question. I wouldn't doubt that it happens that way, but I think that this is a very personality centric way of learning a language. And it's not something that I would recommend because for me, language is such a humane thing. So let's say that you say, I'm not going to study a language for 2 years, 3 years, whatever the amount that you want to be. Let's say 2-3 years, right? And for me, I wouldn't do it. Even let's say that by being quiet for that time would produce an end result that was better, I still wouldn't do it because no matter at what level you are in the language, you can produce something that is worthwhile. You can have human connection. So, I would kind of lean towards that and connecting with people, having experiences, than being kind of like in this weird mode of, oh, I'm not going to really try to speak for 2 or 3 years. I think it's more of a personality characteristic. Matt versus Japan has achieved great things, but when I listen to him speak or about his language methods, I think it's, he did what worked for him, right? And based on his personality.
I don't have a personality that would want to be waiting and going through the silent period for such an extended amount of time. And I think that what you can get on the first end of those 2 years, um, you get much more in value than what you may get from, let's say a potential better linguistic ability by waiting 2 or 3 years. So for me, that's not what I wouldn't do that, and I wouldn't recommend doing that. And then you face the whole battle of you build a resistance to speaking, which a lot of people in the whole immersion community, I've heard of, like some of their top figures still have to deal with a resistance of speaking. So, I mean, I don't want that at all. Okay, let's see. Hey, what's up, Daniel Goodson? I have a cousin who studies German. He's studied for like 2 or 3 years, and he doesn't feel the need to speak either. But if you know my cousin, you kind of understand that it's a personality thing, and that's cool if that's what you want to do. But it's not what I want to do. Basically, do you think there's a natural order for the best language learning results? Well, I hope I answered that question. If you do a collaboration with, oh my god, man, that would be a dream. Because I don't know if you know, that's my favorite. That's my favorite channel on YouTube. That's not language related. And I was watching him when he had like 500,000, and that's still kind of a lot, but it's before he really blew up. And I just really love that channel. It was an extra motivation thing for me to watch his channel and see him go through Russia and communicate with the people. Man, I love that channel so much. He just came up with a video the other day, and it was just fantastic. 40 minutes of him traveling through old Soviet lands, and man, I mean, I just really, really love that channel so much. I'm going to be really sad when it ends, and I think there's a time limit on it. I know a British guy that has 100,000 hours of Spanish listening. He still has a British accent when he talks in Spanish. Yeah. Right? It's what do you want to do? I mean, it's not hard to not, like, it's really easy to have a foreign accent. It's like, it's not something that, I think it's something you have to kind of work with and just try to improve. But I don't think that you're just going to kind of speak, because, for example, you listen to 1,000 hours of Spanish, right? And then you start speaking Spanish, right? You have like the sound system in your head, you know what it sounds like, but we have in our mouth, for example, English, like our tongue will lie in a different position, in its natural position, than Spanish speakers will, right? And you still have to deal with the mechanics of the mouth, I think, so that's going to be an obstacle. I don't think you could just override that by listening and all of a sudden speaking. You can have human connection. The best part of your channel is the quotes. I completely agree. You can have human connection with just one word of the language. Absolutely. And sometimes some of the most kind of defining moments in your language life, or it could be even in your life, is just saying hello to another person in their language, right? For me, I mean, that's just amazing, because maybe you don't have anything else to say. You could just say, whatever it is, hello in whatever language. I once said, what was it? I said hello in like Slovakian. I said ahoy. I met a girl from this country here in Mexico City, and she was just like, whoa. And it's really great. Love it. I never understood the idea, to be honest. Delaying output makes no sense to me at all. Like, I think I gave my answer about that. This is Matt versus Japan has great things. This is one of the things that I don't agree with. I just basically gave my opinion about it. I think it's an individual thing, but I don't think it's general advice for a language learner. I think you have to have a very specific kind of personality to really want to carry out this kind of way. But, teach his own. I also know people who start talking from day one and they sound like a native speaker.
That's epic. So Reggie Catter is one of these people. What language does he study? Well, the thing is, you can talk to natives in actually an activity called crosstalk, in which each speaks in their native tongue. Right. Yeah, I've been suggested that. I don't know. I actually prefer just to keep it in one language with one person, whether it's we'll speaking Spanish here, then we'll speak English there. I've never really been attracted by the idea of to speak opposite languages. Richard Semka said, if you want to be able to speak, you have to start speaking on stream last Sunday. Absolutely. Absolutely. Steve Kaufman talks about this a lot too, that if you want to speak, you have to start speaking. It doesn't mean that, you're speaking without without comprehensible input. If you guys have watched this channel or seen some of the interviews I did, like with Lindy, for example, I break down a method that how I use to start incorporating speaking until I was kind of using training wheels, so to speak. Then as time progressed, speaking would emerge, and that's how I would recommend to start speaking. You just let speaking emerge, but in the way that I kind of do it, I have a system that just allows it to emerge when it emerges, and that's when I think you should speak, and you should speak a little more. And whatever, that's how it is. Some people aren't in a rush to speak and thrive off that human, and some thrive off that human interaction. So it just depends as who you are as a person. Absolutely. If you don't speak a language, if you're not speaking for 2 or 3 years and that's what you want to do, you're happy with that, fine. I'm sure the results, will be quite nice. But there's something to be said for really speaking when you can and what you can. And this, I think, will be, and oftentimes, what will create the spark for the person to really solidify themselves and say, you know what, I'm studying this language, because you start to get experiences, human connection, and that's, I think for the most of us, that's why we're in language learning. So to each his own. Just saw this. How was the class? It wasn't bad. It was pretty good. The first class we talked about languages. In this class, we kind of talked about kind of like experiences, traveling, and things like that. The thing is, the people that want to delay output because they're afraid of developing bad habits with output, but they forget that you can develop bad habits with input too. Interesting. What are some bad habits with input that you think that people can develop? That's very interesting comment. Difference? Yeah, of course. Okay, let's see. I understand the draw of human interaction. I feel like myself, it's more of a question about what produces the best end results. Dialects also can hinder things. You can come to the US and nail a southern accent and sound foreign to people out west, and then you can learn a northern accent to sound to sound foreigner to a southerner. It's interesting. I lived in the north, living in the States all my life. I'm like a real northerner. But when I was 21, me and my friends, we took a break down to Myrtle Beach, and we were going through North Carolina, and I remember being in a diner in North Carolina, and the waitress had this really charming southern accent, and it was like the first time in the US I felt different, because being in Ohio or in the north, people generally speak how you speak, and the southern accent for me is just something that even I saw in movies. So it was super interesting just to feel like you were different in your own country. That was cool. Basically, this is the point, This is the point. I mean, all language learning, basically anything, can be boiled down to different strokes for different folks. The idea behind no output is to prevent accents, but to me, accent shows a journey. I don't want to be mistaken as a native. It's not my goal. Yeah, I believe in, if you want to improve your accent, there's many reasons why you should. And for example, up until my point right now in my Spanish, I haven't even really focused on accent. I'm not saying like, oh, it's amazing or anything, but I can see just by spending time with the language has improved it throughout the years. But I think that if I would
really kind of focus on it, and I kind of want to start doing more of that, it could see a serious jump. But chasing like this perfection of accents is an interesting topic. It's one that I actually like a lot. It's the whole, can you really do it, or how many people really do it? Is it worth actually getting to that level? For me, it's a cool topic. I'm 600 hours into Spanish at the moment. I'm very happy with what I've achieved so far. I'm going to wait 400 more. Perfect, perfect, man. How long has it taken to get those 600 hours, Reggie? But Sebald and I, we always talk about Shane. Shane Godlyman has like 1,000 or more hours, and his level is quite nice. He's achieved some cool stuff. He speaks well. I have crosstalk exchanges with people all throughout the Spanish-speaking world and have made friends. Man, that's super nice. You're from the where are you from? U.S., England? But yeah, like I was talking to Seabolt the other day, I mean, the diversity of the Spanish language is beautiful. It's amazing. So many people speak it. It's the second most spoken language by native speakers. It's really the bang for your buck language, and uh, I wouldn't say go for it because it's like the common language or the easy language or whatever. It's just like it can give you so much. I mean, it's just so much there. It's crazy. Culture, history, great people, interesting places. For me, it's awesome. Any more questions, guys? Questions? Or any more comments? But yeah, Richard Simcott's lives are really awesome. I try to check them out when I can, and I made a video about a short about how it's good to be watching language learning content, because some people will say, oh no, I just study my language, and they want to kind of be like these kind of cool people, like, oh, why watch language content when you should just be studying your language? Well, I think it's something that kind of feeds your journey, your study, your knowledge. Like I said, if you are studying investing or interested in investing, you're going to look at Warren Buffett, and we have so many great language learners to learn from. Luke, Richard Simcott. I mean, these guys are real legends in this world. People that have done mind-blowing things, and their wealth of knowledge is amazing. And even myself, who I think I know a good amount about language learning, I mean, we all can learn, and apply. So Colombia, Argentina. Yeah, I really want to visit Colombia. Actually, I would like to take like a trip there and visit Bogota, Medellin, Cali, all those places. I'm mostly focused on Spain. I'm from Chicago. Sweet, sweet. Santiago. This is my student from italki. We have super interesting conversations. I spoke with an Argentinian so much that when I hear yo, it takes me a second. I'm used to the Y being pronounced the hard Argentina J sound. Yeah, the Argentine accents is super cool. It's got such a flair, such a style. I mean, I really like it. Same, bro. I'm focused on the accent from Spain too. Then did you guys see my tweets last week where I said with 8 out of 10 people that speak Spanish, only 2 of them live in Spain, and it was an interesting thread. But I do say, like, people in North America, I wish that they would kind of look a little beyond Spain. But if that's where your interest is, cool. If you're a European, it's a functional thing. SIM card is the man. I mean,
the guy's impressive. The guy is truly impressive, and sometimes I forget that. Sometimes I forget that. Then I have to be reminded, like, he'll be speaking these languages, and people are just like, "Oh my god, I swore you were German, Dutch, whatever." I remember how he handled the polyglot scammer guy. He was a real class act. He was a English gentleman. Like I've never seen anything like that. I was in that live stream too, and this polyglot scammer guy is just crazy. And he did it in the most gentle way. I'm waiting for the moment where polyglot scammer guy comes into this live, and I mean, if it's during one of my classes, I'm just gonna mute him. But I was joking. I was saying, I did a 40-minute Spanish class, last week, and how's he gonna come up with the excuse that I don't really speak Spanish? He claims people that should speak half an hour videos, hour videos in their languages, and here I'm doing it live, and he would have some kind of. He would say that I'm cheating, basically, or that what I'm saying is right behind here, or I'm looking to the side, even though we do that with English all the time, or whatever. I think that language learning content like Language Come Up, Enricher, Simcot can help motivate you and keep you on the right path. And I hope so too. When I was interviewing Lamont from Days of French and Swedish, I had asked him if any of the advice that he has given has come back and helped him, because I know that a lot of the advice that I give on this channel is things that I really do to myself. I'd really try to walk the walk and talk the talk. And sometimes, I'll come up with things and I'm like, oh wait, I know that this is to be true. I know that's true. I've even given this advice on my channel, and my own advice will guide me into the right direction. So that's pretty cool. Thank you for your support, JR. I'm glad you like the channel. After watching the food documentary on Argentina on the Fugazzeri Sub Pizza, I have to go like, oh man, Argentina is another one of those countries. I'm sure so much to see. Buenos Aires, Patagonia, all that. I started with Puerto Rican Spanish and then moved to Dominican. Man, that's cool. Props to you, Izzy. That's really, really cool. That's what I'd like to see, I would really like to see just more people getting involved with more Latin American Spanish, because you choose the country and you're going to find so many things that you love. Like you're gonna just fall in love with whatever country that you choose their Spanish you choose to study, whether it's Puerto Rican, Dominican, Argentinian, Colombian, Mexican. I mean, the wealth of culture and beauty is just remarkable. Richardson Hospital. Reggie Catter is you? No, he didn't even ignore him. He's like, oh, he's like, you really, he was kind of, responding, but in the nicest way. We all know the class was recorded beforehand. I know. It's crazy, isn't it? Trying to fool people takes a lot of work, Per, come on. You have that Elon Musk chip on your shot. Exactly. You think this is connected to the computer? No, this is a Mexican speaking into my ear, and I'm just repeating what he says. That's why I try to do my own stuff, be as real as possible, and showcasing the bad as well. You can literally watch my slow mental breakdown over the last year. Yeah, and that's just kind of the idea is, even let's say that I have a C1 level, and you can see kind of where that C1 level will take me, or because there was times in this class where I'm just like, shoot, and I had to kind of like dance around some things, and there were things I'm sure that I could have said much better, let's say 2-3 years ago, but my Spanish has taken a hit for spending so much time with Russian, being isolated, not having that constant Spanish, but that's why we're here. That's why I'm doing this thing, to keep on my come up and stay on it.
Uh, Your Spanish 100 times better than Polyglot Scammer Guy's English. And here's the thing, like people knock Polyglot Scammer Guy's English, and I'm going to be fair. He speaks good English. He speaks good English. I don't think people should make fun of his English. Um, he can do in the language with what we all hope we can do in many other languages. So sure, he has some kind of things that he makes, but we all based on his native languages or whatever. But we make those things too. So I don't judge his English. Hopefully, my Spanish is better than his English. I hope that's true. But I think his English is pretty solid. He's just a weird guy, basically. But his English is not the problem. Well, I got into Spanish first due to my interest in flamenco, so European Spanish was the natural thing to do. Absolutely, absolutely. If you have an interest, then you follow that interest, no matter where that leads you. So you don't fight things like that. But if you're just kind of you know thinking about which way you should go, I would recommend taking some time to explore some Latin American countries, because they're all very worth it as well. Though Andalusian Spanish is probably closest you get to American Spanish in Europe. But Andalusian is probably the closest you get to American Spanish. What do you mean? What do you mean by that? But Andalusia is interesting. I had a linguistics professor here in Mexico City, so naturally Mexican, and he said when he went to Andalusia, it took him like a week or two just to be able to adapt to the speech, because he was like, oh. Interesting stuff. No, I'm trying to explain Regicator that some people. Oh, my bad, my bad. It's Reggie is new to the stream, so I'm not so familiar with his name, but I got it now. Thanks, man. That in Canary Spanish. JR, I think that some people who have this language learning aptitude, like Simcot witches, measure kind of conscious facility. Explain people like that. Yeah, that's something that we should also recognize, is that some people have natural language learning ability. And what Reggie says here is interesting. And, we shouldn't worry about this too much, but it's something that we can't deny. And in Simcot's case, it does seem like he has some aptitude. And that's nothing that's, people don't like to talk about that in the language learning community. And, it's kind of understandable. But just like how people are good in any other aspect, there's some people that are naturally more inclined to be better at languages than other people. But what's that have to do with us? I mean, good for them. I mean, that's cool. I mean, Elise speaks as someone that I think also has this kind of language aptitude that, when she speaks Spanish, I'm like, Jesus, she sounds great. And then, in any other language that she speaks, people are just like, you sound basically native, like in German, for example. And I hear Portuguese is pretty awesome. People with aptitude are rare and more seem to benefit from more subconscious acquisition. I can see that. I am a native Indonesian speaker, and Richardson has really good Indonesian pronunciation. Yeah, I think he started talking from day one. Yeah, I mean, when he speaks Spanish, he has a native like accent, um, but I can tell that it's not his native language, but it's a native like accent. But oftentimes it would be more so from his grammar, not so much from his pronunciation. Well, because this is a past. Well, because in the past, a big chunk of trade to the Americas left for his great ports, and then there's close connection language wise, and there is. Oh, okay. Oh, yeah. I got you. Yeah. In fact, I heard that, like, for example, there was some influence on Venezuelan Spanish from that part of the world. I'm not sure. I'd have to read more up on it, but I see what you're saying. It's not a matter of better with language; it's a matter of which method of learning works for which type of person. Absolutely. I mean, like I always say, what's best for you? I mean, it's whatever gets you to the next day. I mean, that's the best language learning method, because the consistency will beat out anything over time.
Oh yeah, so I'll be live streaming tomorrow. So we'll have a guest on tomorrow, and that should be interesting because this guy is a guy who is very active on Twitter and on Instagram more so than YouTube, but seems like a quite inspiring guy. It's a guy who knows a bunch of languages. He's also an italki teacher. It'll be really interesting to talk with him. So, you know, on the live stream, I kind of want to be able to speak with more people in the language learning community, but maybe outside of some of the known ones. So check out tomorrow. I think it's going to be, it's going to be 4:00 Mexico City time, so it should be 5:00 Eastern Standard. Sure, you got to find whatever makes you coming back to the language, and that's it. That's it. Sure, there's probably more effective language study methods, if we compare them, but I mean, if it doesn't work for you, like when I started Russian, I wanted to try Luca Lampariella's bidirectional method, and I basically just put that to the side, and I studied the Asimov book how I felt like studying it. And I'm going to tell you, of course, his method is way better than how I did it, but maybe if I would have continued with his method, I wouldn't have gotten to page 20, whereas doing it the way that I did it, well, I finished it and I still really work with it. Really appreciate your content. Your Spanish is great. Keep the streams going, please. Thank you so much, Reggie, for being here. And let me ask you, how did you find out about me? Was it because of YouTube promoted the italki stream? But thank you. I'm trying to improve it, and there's still lots of work to be done. In flamenco, they have a full subcategory called Cantas de Ida y Vuelta, which are basically songs that came from South America and were then flamencado and Andalusian porns. Super interesting. Yeah, I mean, Spain, for me, you must really like, I hope that you like being there. 'Cause for me, Spain just seems awesome. So many kind of pockets of that country where there's lots of diversity. I'm using Asimov B2 and C1 to learn French. That's cool, man. That's the cool thing about Asimov, since it's a French company. They've got seats. They've got books that go to C1. Man, I love that. I'm so jealous about that. Asimov is such a amazing resource. And when I was just still like a fledgling, language learning in the beginning years ago, I would hear Luca talk about Asimov. I would hear about Moses talk about Asimov. So I knew when I started Russian, like I was using that Asimov without a doubt. And for me, like I really like the dialogues. The dialogues just really make me laugh. They're really, really funny. Like for example, there's one in the Russian book where he's like, "Oh, doctor," and the doctor's like, "Oh, tell me what's wrong with me." He's like, "Oh, I have this. I have a sore throat, and I have an aching headache, and my nervous system is shattered." And like after everything he says, the doctor's like, "Хорошо," like he's all right. And then at the end of the dialogue, he's like, "Doctor, what's good about all of this?" And then the doctor responds, "Oh, it's good that I don't have any of this." Like, I mean, I appreciate it. Asimo for the win all the way. I'm on Team Asimo 100%. And it's interesting because I think that as time has gone on, maybe people haven't been so conscious of Asimo, because like when I started getting into this language learning thing in 2014, Asimo was like a main source. Like you had to use Asimo basically. Like, but as we've gone on in time, and as there has been kind of more resources made available, you kind of have to be a language learner to check out Asimo. Yeah, I appreciate them for sure. All right, so we'll probably start wrapping up here in the next couple minutes. But yeah, let's get some more questions or comments, and it's always interesting to interact with you guys. I feel like
I feel like you're my friends. You really are the come up family. When I say come up family, I'm talking about all you guys in here now because you guys are awesome. Did you use a hard copy book of Asimil or ebook? Where's my copy? No, it's a. Oh my god! If you see what my ASCII book looks like, you're gonna know how much work I've put into it. Let me see if I can find it. Oh my god! I gotta show you. Oof! 1 second. I gotta show you. Remind me for the next stream. If you see my ASCII book, it's funny as hell because it's so beaten up. But man, I put love into that book. But yeah, I use the hard copy, right? But I downloaded the audio from some other. Yeah, a friend had those Russian audios and he gave them to me. I just have them on my phone. Oh man, the cover's gone. You know, it's beat up. Generally speaking, I do like the hard. Well, I don't know. It depends, actually. It depends. Yeah, it depends. It really depends. For example, sometimes, like probably out of personal preference, I would prefer hard copy. But there's times where I think just the PDF version actually works better for me because, for example, if it gets later at nights and like the brightness of the screen will actually keep me more active and aware as opposed to just reading from a book. So I feel that I can be extra productive. Like I get some more language in if I study from my computer as opposed to a book. The later it gets into the night, so that's kind of an interesting little aspect of things. Of course. And I'm someone that has to be in front of the computer a lot, and well, I try to mix it up for sure. Cool. All right. So the blue light keeping you awake. You got to get the language in sometimes, man. Sometimes I didn't get enough in, and I want to get more. Blue light equals caffeine. The little tricks that you discover in your study or language learning journey. I think I'm going to try the app version with the written this year. If only I've done the hard copy, so I guess I'll see how it goes. Yeah, I don't know. I just like that book. You know, some things like there's some books that I will just buy the PDF, but then other ones maybe like the Asimil, I would always just buy the book. All right, guys. So I guess we can wrap it up there. Be here 5 p.m. Eastern time tomorrow. We're going to have a guest on the live stream. And thank you all so much for being here for the support. Keep on your language study. Keep improving. Keep it going. We got another question, but I was on my last line. So, all right. A question to you as a language teacher: how has being a language teacher made you a better language learner? Oof. Question to you as a teacher, Timothy. Let me think about that one. That takes a minute to think about it. But maybe I'll make that into a live, maybe a live session or a short. I don't know, but let me think about that one. It's too complex of a question at the moment. Thank you guys. Take care. We'll see you next time and stay on your come up.